Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Damascus accuses Jerusalem after Syrian President Bashar Assad's advisor on Golan Heights affairs was reportedly assassinated along the Israeli border. Israel closely monitors developments in Lebanon following the deadly violence that plagued its capital Beirut last week on Thursday. The Israeli Air Force launched Blue Flag 2021 exercise during the largest international participation in the country's history. Syrian President Bashar al-Assad's advisor on affairs related to the Golan Heights, Madhad Salah, was assassinated on Saturday while visiting a location near the town of Ain el-Tinah, situated adjacent to the 1974 armistice line with Israel. The Damascus regime immediately pointed a blaming finger toward Israel, claiming that IDF sniper fire was the reason for Salah's demise. Nevertheless, the IDF stopped short from confirming nor denying its alleged responsibility in response to TV7's request for comment. It is worth mentioning that Salah had formerly served a 12-year prison sentence for security-related offenses in an Israeli high-security prison. Upon his release in 1997, Salah managed to flee to Syria, where he subsequently served as a member of parliament and advisor to the president on affairs related to the Golan Heights. In recent years, however, Israel's intelligence apparatus closely monitored Salah, who worked on behalf of Iran as part of the Ayatollah regime's efforts to establish a so-called Hezbollah II along the Syrian border with Israel. Meanwhile, in Jerusalem, Israeli Prime Minister Naftali Bennett stressed that wherever the Islamic Republic of Iran enters, it brings with it a tailspin of violence, poverty, instability, and failure. In opening remarks to his weekly cabinet meeting, the Israeli premier further stressed that Jerusalem continues to monitor the backlash of Iran's malign influence in Lebanon, Iraq, and elsewhere throughout the volatile Middle East. במבט לסביבה, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות בלבנון וקצת מזרחה יותר בעיראק. בשני המקרים אנחנו רואים התפתחויות ומגמות שצומחים מלמטה, של כוחות שפשוט נמאס להם מהשליטה ומההשפעה האיראנית. אם זה חיזבאללה בלבנון, ואם זה מיליציות שיעיות במקרה של עיראק, שספגו מכה קשה בבחירות שהתקיימו שם בשבוע שעבר. תזכרו, זה הטאץ' האיראני. כל מקום שהאיראנים נכנסים אליו, נכנס לסחרור של אלימות, עוני, חוסר יציבות וכישלון. אני מקווה גם בשביל העם הלבנוני, גם בשביל העיראקים, שהם יצליחו להשתחרר מהלפיתה החונקת הזאת של משמרות המהפכה האיראנים ולבנות לעצמם עתיד טוב יותר. It is important to highlight that sparks of violence in the Lebanese capital Beirut on Thursday of last week ended after the Lebanese army intervened and Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah instructed his militants to stand down, claiming his militia, which obtains its directives from the Ayatollah regime in Tehran, does not seek to drive the country into civil war, a decision his followers reluctantly adhered to. خسارة كبيرة بس نحن بنلتزم بقرار السيد حسن ممنوع ننجر للفتنة ممنوع ننجر للفتنة. Despite Nasrallah's decision not to wage war at this stage, the death of 4 members of his Hezbollah organization alongside 3 members of its Shiite ally Amal has sparked voices among the Shiite community in Lebanon, which are calling for revenge, claiming that the Christian Lebanese forces are responsible for the violence when Hezbollah and Amal operatives marched through the streets of the predominantly Christian Ain el-Riman neighborhood. Nevertheless, leader of the Christian Lebanese Forces Party, Samir Jiajia, rejected these allegations, highlighting that in a meeting that was held a day prior to the violence, the Christian Lebanese Forces Party decided on a peaceful way to protest Hezbollah's efforts to obstruct an ongoing investigation into those responsible for the Beirut port explosion,
by trying to oust the lead investigator for refusing to capitulate into Hezbollah instigated pressures. من بعد ما عملنا اجتماع نحن اتفقنا انه اذا اجى حزب الله بده يفرض بالقوه اوكي قتل العداله وتغيير القاضي بيطار شو بدنا نعمل نحن؟ شو عندنا وسائل بين ايدينا؟ فكرنا بكل الوسائل القانونيه، طلع انه القضاء والله عم بيقوم بمهماته، واكبر دليل اخر حكم لمحكمه التمييز بموضوع الرد، وبالتالي من هالناحيه ما بقى ينعمل شيء، ما بقى في الا اذا اجى حزب الله بده ينزل بالقوه ويشيل القاضي بيطار بشكل من الاشكال. شو بده يكون ردنا احنا؟ اخذنا قرار، هذا قرار بتكتل الجمهوريه القويه قبل بليله، انه نحن احسن طريقه نواجه فيها ندعي دغري لاقفال عام، وبالله اكثر من هيك استاذ وليد. While sectarian tensions remain high, Lebanese Prime Minister Najib Mikati asserted that he hoped for those responsible for the violence on Thursday to remember the deadly civil war that plagued the country for 15 years, deadly strife that was initially sparked in that same Ain al-Ghimane neighborhood when on April 13, 1975, Palestinian operatives of the Palestinian Front for the Liberation of Palestine opened fire at a church, killing a number of Christians who just concluded a baptism ceremony. يا ريت يتذكروا الحرب الأهلية لحتى يتعظوا شو أثرت الحرب الأهلية على لبنان وشو روحت عشرات آلاف الضحايا وماذا أدت. بالنهاية حنرجع نقعد على الطاولة ونتفق مع بعض، ونحن كلنا لبنانيين لازم نكون على قلب واحد. فبالتالي اليوم كمان مختلفة بشيء، مختلفة إيجابيا بوجود الجيش اللبناني. الجيش اللبناني اللي أثبت اليوم عن حضوره وعن تمكنه من ضبط الأمن ووقف التدهور اللي كان حاصل. Meanwhile, in Tehran, Iranian Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh asserted that the Biden administration was merely a continuation of the Trump administration, maintaining the same maximum pressure campaign that has driven the Islamic Republic's economy to the ground. همون فشار حداکثری رو که ترامپ بر ضد ایران اعمال کرد، همین دولت داره اعمال میکنه. با کلام هم نیت‌ها روشن نمیشه. این اقدام و عمل هست که میتونست نشون بده که دولت فعلی آقای بایدن متفاوت از دولت قبلی ترامپ در قبال ایران هست. در عمل آنچه که ما میبینیم تداوم بوده، نه تغییر. The Iranian regime currently refuses to return to the negotiating table in Vienna, since the United States demands that a revival of the 2015 nuclear agreement would constitute groundwork to additional talks, a demand the Ayatollah regime evidently rejects. ما هیچ وقت پیش شرطی رو برای آمریکا حداقل تعیین نکردیم. علتش اینه که آمریکا عضو برجام نیست. ما تمام گفتگوهایی که تا به امروز صورت گرفته برای اطمینان از بازگشت کامل، مؤثر و بدون قید و شرط ایالات متحده به تعهدات خودش ذیل قطعنامه 2231 بوده. دفع اصلی اطمینان از برداشته شدن تمامی این تحریم ها و اخذ تضمین هایی هست که هیچ کس دیگه ای در واشنگتن دنیا رو دوباره به بازی و سخره نگیره. Earlier this morning, ahead of an EU foreign ministerial in Luxembourg, High Representative for Foreign Affairs and Defense Policy Josep Borrell merely voiced hope that in the near future EU and Iranian diplomats would meet to discuss a return to diplomacy. You never know, but I am more optimistic today than yesterday. So you did not get a confirmation so far? No confirmation yet, but things are getting better, and I hope that we will have preparatory meetings in Brussels on the day to come, but I cannot be sure of that. While the runway of diplomacy is getting shorter, the Israeli Air Force launched Blue Flag 2021 exercise on Sunday, which is the largest and most advanced multinational aerial maneuver that is held in Israel. Over the past month, aircraft from Germany, Italy, Britain, France, India, Greece, and the United States were flown to Israel ahead of the exercise, which focuses on broadening and enhancing the operational capabilities of the participating forces. Ahead of the exercise, an honorary flyover was held over the skies of Jerusalem and elsewhere throughout Israel, in which for the first time since World War I, German aircraft joined formation, while in tandem, German Air Force Commander Lieutenant General Ingo Gerhardt
joined his Israeli counterpart Major General Amikam Nolkin for a memorial wreath-laying ceremony at the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum. לפני כשנה עמדנו יחד במחנה דחאו לאחר שביצענו מטס משותף מעל המחנה וביקרנו ביחד בכפר האולימפי בו נרצחו 11 הספורטאים במינכן ואמרנו והצהרנו יחד שלעולם לא עוד. והיום כשאנחנו בפתחו של תרגיל בינלאומי גדול וייחודי שמתחיל היום בחיל האוויר ביחד עם 7 מדינות נוספות, תרגיל מתקדם שיחזק את הקשרים בין חילות האוויר ובין המדינות, בחרנו להתחיל את היום הזה כאן ביד ושם. אנחנו חיים באזור שהוא עם לא מעט אתגרים ביטחוניים, ושיתוף הפעולה הזה בין חילות האוויר ובין המדינות ובין הצבאות הוא חלק מהמהלכים כדי להבטיח את עתידנו כאן בישראל. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up Germany once again in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you a Shavua Tov u'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.